Muy buenos días a todos, bonjour à tous. Para mí es un placer poder presentar en el marco de nuestra Semana Internacional de Intercambios y Doble Titulación a unas personas maravillosas que aceptaron estar aquí a pesar de estar ya en vacaciones desde Francia. Para mí es un honor presentarte a ti, Cheryl, representante de EPSI, París de PSL, a Omaya, que también nos acompaña, también a Manon desde Paris. Aujourd'hui, nous avons aussi Séverine. Merci beaucoup, Séverine, d'être ici avec nous. Vraiment désolé si je change d'espagnol à français ou peut-être à anglais pour que tous puissent comprendre tout ce que nous disons dans ce webinaire. Y chicos, muy bienvenidos a este espacio que es para ustedes. Aprovechenlo, disfrútenlo, tomen toda la información que sea posible y recuerden que gracias a que Cheryl, Severino y Maya estuvieron de acuerdo a grabar esta presentación, la tendremos también en YouTube. ¿Listo, chicos? Entonces, Cheryl, pues yo te doy la palabra, les doy la palabra, I give you the word to start this webinar. Ok, entonces lo hago en español. ¿En español? Sí. ¿O en inglés? Bueno, ahí he escogido español. Entonces, hola a todos, es un placer estar con vosotros hoy, tan temprano para vosotros. Entonces, voy a darle una presentación sobre algunas de las escuelas de Paristehch que están con nosotros, así que hay Mines de París y Chimie París. Y ahorita voy a darle una presentación sobre la ESPCI, pero lo que sigue generar para las 3 y más escuelas que vas a ver luego. Entonces, la ESPCI es una escuela de física y química industrial de la ciudad de París y que pertenece al consorcio Paristehch y más general a la Universidad París Sciences et Lettres. Entonces, hay algo que entender cuando se hablan de escuelas, es que en Francia hay dos cosas muy diferentes, unas que se hablan de las grandes escuelas y la otra de las universidades. Hay que entender esa subtilidad entre los dos sistemas. Así que las universidades fueron un sistema muy antiguo que existe desde los 1200 con la Sorbonne y que más o menos está relacionado con las iglesias. Y cuando tuvo la Revolución Francesa en los 1789 con también Napoleón, fue un nuevo sistema que fue creado con los que se llama las grandes escuelas, que es un poco más diferente en que se forman ingenierías, que pueden ser ingenierías de política, de química, o que sea también para los de la navegación. Y dentro de esas escuelas crearon la escuela para tener ingenierías de química, crearon la escuela de química de Mulhouse en los 1854. Y luego, bueno, es muy diferentes los dos sistemas, si los ves aquí. Por ejemplo, cuando los estudiantes en Francia se acaban con la escuela secundaria, se hace un examen nacional que se llama el baccalaureat, y que no es más lo mismo que el bachillerato, pero bueno, es un examen nacional, y cuando lo acaban, pueden escoger dos vías. Una vía que se llama la vía universitaria, con 3 años de pregrado y 2 años que se llaman los máster, o pueden seguir con otra vía, lo que se llama la vía Grandes Écoles, y para poder seguir esta vía, entrar en una grande école de ingeniería, lo que hacen es pasar por 2 años que se llaman CP1 y CP2, son 2 años durante los cuales siguen como 70 horas de estudios cada semana, haciendo los básicos de física, de química y de matemática, y trabajan muy duro cada semana. Al final de los 2 años pueden aplicar a un examen nacional en que se eligen los mejores que han pasado por ese examen.
Entonces, los primeros escogen unas de las grandes escuelas y dentro de esas tres grandes escuelas hay las PCI, pero también las minas, hay también la Química de París y otras escuelas de ingeniería, que tienen cada una sus especialidades. Y eso es más o menos lo que vamos a explicarte. Entonces, si pueden entrar en el grado de ingeniería por esos 2 años de clases intensivas o siguiendo la vía universitaria, después de 2 o 3 años se pueden también entrar, pero no es la vía principal, sino que sea esos 2 años. Y luego cuando los estudiantes entran en la escuela, siguen como 3 años y al final de los 3 años en la escuela Grandes Écoles, tienen un diploma, el diploma que se llama un diploma de ingeniería, que es un poco diferente de lo que hay en Colombia, por ejemplo, porque ese diploma es equivalente con un máster. Así que al final de esos 3 años pueden seguir con un doctorado o hacer otro máster para poder especializarse. Eso es la diferencia. Entonces, vosotros, si vienen en el curso de doble titulación, vas a entrar después del primer año de grado de esta escuela. Entonces, al final de la ISPCI 1. Entonces, para seguir con la historia de la escuela, entonces voy ahora a hablar más de la escuela en que estoy assistant professor, así que soy maestría de conferencia. Nuestra escuela es una escuela superior de física y química industrial. Y como lo dije antes, había esa escuela de Mulhouse que fue creada a la frontera con la alemana y cuando tuvo la guerra franco-prusiana, se perdió el territorio y con eso se perdió la escuela. Así que no teníamos escuela para poder formar a los estudiantes de química y la ciudad de París decidió crear la Escuela de Física y de Química Industrial de París, afuera muy lejos de la frontera, dentro de la ciudad de París, y añadió en el curso la física para que los ingeniería que estaban descubriendo elementos de química podrían caracterizarlos y para eso le dieron algunos básicos, más que básicos, pero pruebas para poder identificar a los elementos de química. Aquí hay uno de los primeros profesores que fue Pierre Curie, profesor de la escuela. Y para poder darse una idea de a dónde está la escuela está dentro de París, en el centro. Aquí es la ISPCI y es muy cerca de otras escuelas. Y a veces hay la Catedral de Notre Dame, hay la Escuela de Química París y también de las minas. Y ya ves que todo está muy cerca, como 5 o 10 minutos andando desde cada escuela. Entonces, nuestra escuela es una escuela con un patrimonio científico muy, muy fuerte. Como lo dije antes, ahí el primer profesor fue Pierre Curie, que fue un profesor en la escuela que trabajó también con su esposa Marie Curie. Los dos tuvieron el premio Nobel de Física en 1903 para descubierto del radium, y luego Marie Curie tuvo también otro premio Nobel de Química para la isolación del radium puro, y el esposo de la niña de Marie Curie, que fue estudiante de la SPCI, tuvo también otro premio Nobel de Química. Tuvimos también 2 otros premios Nobel con Pierre-Gilles Lejeune, que fue premio Nobel de Física por su trabajo sobre la materia blanda en 1991, y tuvo también una influencia muy fuerte en la escuela porque también introdujo lo de la biología en el cursos de todos los estudiantes de la SPCI. Así que desde Pierre-Gilles Lejeune se hace en la escuela como la química, la física, se estudia química, física y biología para todos, para que puedan inventar
cosas nuevas a la interfaz entre esos dos, como entre física y biología, química, biología y todo eso. Y bueno, tuvo el último premio Nobel, fue el de Georges Charpak, y también fue uno que hizo una startup que todavía tiene una buena posición mundial. El único que no discuté es lo del Paul Langevin, que fue un profesor también de la SPCI, que fue un estudiante y que fue el director, fue un físico muy conocido, muy famoso, y tiene también lo que nos gusta con lo que hizo Paul Langevin, es que tuvo un vínculo muy fuerte con la industria, porque fue uno de que inventó el sonar y todavía se está utilizando en las aplicaciones todavía. Entonces, la SPCI se descubrieron como 4 elementos, aquí con el polonium, con el radium, el de Bierne descubrió actium y el lutetium, que fue descubierto por Urban. Bueno, entonces la SPCI sigue siendo un centro de investigación en que se hace física, química y biología, así que hay 3 departamentos en que se hacen los diferentes campos de investigaciones, y dentro de esos 3 campos de investigaciones hay como 10 laboratorios, y aquí hay algunas de las investigaciones que se hace. Le voy a darle algunos ejemplos. Uno sobre los planetas en las probetas, que ya ves que aquí se hacen como dispositivos de microfluidic, y lo que le hacen en ese equipo es ver cuáles fueron las condiciones para poder tener la vida sobre la Tierra. Así que cuáles eran las condiciones de química, de temperatura, y para poder tener las primeras células. Eso es uno de los trabajos. Otro trabajo sobre los polímeros autogenerativos, en que se hacen como polímeros muy duros y que se puede quebrar, y cuando se sigue la temperatura, los polímeros se pueden pegar de nuevo, y bajando la temperatura siguen siendo muy duros, y eso, por ejemplo, se puede servir para las gafas y todo, en que no hay esos plásticos muy duros. Ya ves unas de las aplicaciones. Otro ejemplo es en la interfaz entre biología y física, es lo de poder hacer imágenes de ultrasonidos ultra rápidas de muy alta resolución para poder ver la vascularidad cerebral dentro del cerebro de los niños, y en que se puede ver cómo la vascularización se hace ahí. Un ejemplo que se sirve hoy cada día, vosotros les sirven, es lo de los quantum dots. Entonces, eso se tuvo el premio Nobel de Química el año pasado. Esos quantum dots son partículas que tienen tamaños diferentes, y sigue la tamaña funcionalizar la emisión de los fotones, y con ese pues se puede controlar el color de las partículas. Y esos quantum se ponen detrás de las pantallas de las televisiones para poder mejorar el color que se ven en las imágenes. Eso se sirve para poder tener un verde muy verde cuando se ve, por ejemplo, el fútbol, porque eso no se puede tener con la luz de las LED, las diodas electroluminiscentes. Otro ejemplo son ejemplos de poder pegar esos quantum dots en las neuronas. Con eso se pueden hacer unas reconstrucciones de imágenes por debajo de la longitud de onda, y eso parece muy interesante cuando se
se estudia el efecto del cannabis sobre las neuronas que se ven que hinchas después de fumar el cannabis. Un efecto que puede disminuir las neuronas. Otro ejemplo es el estudio en el Departamento de Biología del cerebro de los ratones, que se hace algún camino y que se pueden tener comida, y con eso se pueden ver cuáles son los centros de placeres de los ratones, y cuando esos ratones siguen durmiendo, se pueden también imprimir durante el sueño, y con eso se da un centro del placer que ya está activado, y cuando el ratón se despierta, corre a donde se ha activado este centro particular, y con eso se puede imprimir durante el sueño. Y bueno, con esto casi he acabado. El último ejemplo es lo de toda la actividad sobre la información cuántica y los detectores que están dentro del departamento de física, en que se hacen unos coupling entre un sistema de 2 niveles y unos fotones dentro de una cavidad supraconductora. Bueno, con eso ya ves que tenemos al ISPCI una actividad de investigación muy fuerte, y con esto, con el facto que hay estos 3 campos de investigaciones, se hace bastante innovación, y tenemos como 3 startups cada año que sale desde la escuela, y tenemos un incubador para poder ayudar a estas startups. Y aquí hay algunos ejemplos de startups que ya siguen muy bien en el mundo, que más o menos vas a ver que son a la interfase entre 2 campos de investigación que pueden ser con WeThink, son objetos medicales conectados, o NextDot, estos son química, es lo de los quantum dot detrás de las pantallas de televisiones. Bueno, con esto ya ves que tenemos esta actividad muy fuerte, y hay algo particular con la escuela de la SPCI, es que tenemos un enfoque sobre lo que se hacen en investigaciones, también los que se enseña en la SPCI. Así que todos los profesores que enseñan pertenecen a estos 3 campos de investigación. Entonces, ahora lo de la educación, que está basada en la investigación, ya ves que tenemos 3 años dentro de la escuela. El primer año todos los estudiantes, esto no lo van a seguir, pero ya ves que los franceses con un año, el primer año pasan por 331 horas de conferencia, 300 horas de sesiones de laboratorio en que van a ver ilustración de los conceptos que tienen en conferencia, y también hay sesiones de trabajo de práctica de cálculos y de tutoría. Vosotros vas a entrar en lo de la doble titulación el segundo año, así que van a seguir esos 360 horas de conferencia, 420 horas de sesiones de laboratorios y algo de práctica de ejercicios. Y esto es un año común en que se estudia física, biología y química. Hay que tener todos los cursos y pasar por todos los exámenes durante este segundo año. Y luego vas a tener el tercer año, que se empieza con una pasantía de 6 meses en una compañía francesa, y luego cuando regresan de esta pasantía siguen como 223 horas de conferencia en que escoge más o menos los cursos que le gustan. Así que se puede ser más física, más biología, más química, o a la interfaz de esos campos. Y luego se sigue como 2 meses de pasantía o 3 meses de pasantía, proyecto de investigación dentro de un laboratorio.
Hay algo muy importante, es que cuando se van por esas prácticas, todos los estudiantes, por la ley francesa, cuando se hacen más de 8 semanas de pasantía, tienen que tener un salario. Están pagados por esas pasantías. Así que con eso se le ayudan para poder vivir en Francia. Y tienen como un salario de los 650 euros por mes. Entonces, por lo que eso es para tener una idea de lo que se hace, cuál es una semana típica cuando entran en segundo año. Entonces, segundo año son 900 horas más o menos de estudios, y por el semestre 7, de septiembre hasta diciembre, ya ves que más o menos vas a tener como 3 mediodías de clases y como 5 mediodías de sesiones de laboratorio, y hay un mediodía que se utilizan para las soft skills, todo lo del management y todo eso, y el jueves tiene el mediodía libre para poder hacer deporte y todo lo de las asociaciones. Y los temas científicos que vas a estudiar son biología, por ejemplo, en el semestre 7, con fisiología, química, con ciencias analíticas y materiales cristalizados, física, con materia condensada y ondas y acústica, y algo de física y química con los polímeros. Hay también bastante matemática y algo de computación y algo de soft skills. Así que ya ves que dentro de todos esos campos todos esos temas científicos se pueden estudiar química orgánica, polímeros, material blando, biotecnología, neurociencia, electrónica, óptica, acústica, materiales cuánticos. Así que ya ves que bastante multidisciplinar. Tenemos en nuestra escuela tenemos muy pocos estudiantes, como 90 estudiantes canadienses, y 40% son mujeres. Y hay que hay que darse cuenta que tenemos como 50% del tiempo que se pasan en clase de laboratorio, sesiones de laboratorio, y tenemos más o menos como 90 profesoras que hacen su investigación dentro de la SPCI. Así es lo que se estudia en el segundo año. Para el tercer año se pueden, hay esas clases, ejemplos de clases, y lo que dije, esas prácticas de industrial, los cursos de 3 meses y 2 meses de laboratorio de investigación, y esas son las opciones que se pueden escoger en tercer año. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes después de 10 años? Bueno, después de 10 años tras de la graduación, tienen una posición permanente de alta responsabilidad, que puede ser director de investigación y desarrollo, director de división, jefe de equipo. La remuneración está más o menos 72.000 euros cada año, y a lo mejor se puede crear una startup, está dentro de una startup. Pueden ver más con nuestro programa de estudios si quieren, si lo quisieran, en nuestro sitio web. Entonces pertenecemos al consorcio Paristehch, que dentro del que hay AgroParisTech, más de nutrición y biología, con Optic Graduate School y Arts et Métiers, y también Mines Chimie Paris, que van a darle su propio expuesto para dar la especificidad de sus escuelas. Para aplicar al programa de doble titulación, hay el sitio internet de Paristehch, en que puede ver todo lo del programa de admisión. Hay que registrarse con el mail, pero vamos a mandarte, Joan, una presentación con todos los... Cada
step que tiene que hacer para poder, y si hay algunas preguntas. Entonces, y bueno, si quisiera, nos puedes escribir aquí en esta dirección. Muchas gracias, Cheryl. Aquí me gustaría agregar algo, chicos. Recuerden que para poder ser parte del proceso de doble titulación con Paristech, es muy importante aplicar a la convocatoria de la Universidad Nacional. Si ustedes no aplican a la convocatoria de la Universidad Nacional y se presentan de manera directa para Paristech, podemos tener algunos inconvenientes en darles el aval del Consejo de Facultad, que es muy importante para el proceso de doble titulación. Entonces tenemos que hacer dos procesos paralelos. El primero es presentarse a la convocatoria de Paristech, que normalmente la abrimos en enero, porque con Paristech necesitamos presentar un examen de admisión. Este examen que tenemos con Paristech no es que sea obligatoriamente difícil, porque sí es exigente el examen, pero no es requisito total para poder pasar a Paristech. Lo que necesitan revisar con ese examen es sus conocimientos previos en física, química y ciencias como tal. ¿Listo? Una vez presentamos ese examen, pasamos a entrevista. Y con la entrevista, con su hoja de vida y con los resultados de sus exámenes, ustedes empiezan a ser parte del proceso de selección de Paristech. ¿Listo? Entonces, importantísimo que lo sepan, haberse presentado a la convocatoria de Paristech en enero, porque ustedes tienen un curso de preparación que se genera con la Facultad de Ciencias y con nosotros, Facultad de Ingeniería, para que ustedes se preparen para ese examen, porque necesitamos que ese examen tenga unos buenos resultados para que ustedes tengan unos excelentes perfiles para Paristech. ¿Listo, chicos? Entonces, mientras se presentan a la convocatoria y mientras hacen el curso, Paristech abre su formulario. Y esa es la segunda forma paralela, presentarse al formulario de Paristech. Hay que cumplir con los dos criterios. Si los dos criterios no están, lastimosamente no puede ser parte del proceso. Convocatoria de la Universidad Nacional en enero y a mediados de junio, ahorita está abierta la plataforma. Sí, la plataforma está abierta hasta el 25 de septiembre en que se hace el mock test. Y, exactamente. Sí, y luego hay el test científico, como lo dijiste, y bueno, y después del test científico se hace la selección de lo que bueno, hicieron el test correctamente. Importante sí. También que lo sepan, ese examen de admisión que se hace acá en la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros con Paristech ya hablamos, les decimos cuántas personas están inscritas al proceso, ellos nos mandan el link para la presentación del examen y ustedes presentan el examen de manera simultánea en una sala de cómputo que nosotros habilitamos para que nosotros estemos pendientes de su examen. ¿Listo? Exacto. Entonces, así que no podemos dejar a los estudiantes que vienen y que no han pasado por vosotros. Exactamente. Entonces, es un proceso conjunto. Nosotros enviamos una lista de los postulantes, ellos en Paristech revisan que la lista sea igual a la que Exacto. Y si hay alguna novedad entre las universidades, nos hablamos para ver cómo lo podemos solucionar o si definitivamente tenemos que cancelar el proceso del estudiante. ¿Listo, chicos? Bueno, no siendo más, continuemos con las presentaciones, por favor. Sí. Omaya, c'est toi qui poursuis ou c'est Séverine? Je ne sais plus, comme vous voulez. Peu importe. Vas-y, Omaya. Omaya, vas-y. Bueno, por mi parte voy a hacer la presentación en inglés, porque mi nivel en inglés, en español, perdón. No, tranquila. Don't worry, here all the students could understand English. No problem. Thank you. So, can you see my screen? Yes, we could see it. Okay, so... il faut que tu mettes en plein écran. Tu arrives? Ouais.
Okay. Presque. Parfait. Parfait. As you could understand, we are MIN Paris. Well, hello, my name is Omaya, to start. I'm working here at the international office with Manon since 2 years now, and I'm going to present you the double degree program. So, so we make part of the University Paris Lettres, PSL for short. So as you can see, it's bring together 27 Nobel laureates, 10 medal fields, and many other prestigious recognitions. In total, PSL includes around 17,000 students, many researchers, laboratories. Which would be interesting for you is the laboratories, because students will have the access of PSL and MIN laboratories. We have in laboratories in Paris, and our campus in Paris, and we also have a Paris in Sophia Antipolis, which is in the south of France, near Nice. And we will see that you will have the possibility to do your research there. So what also is great is that thanks to both our school and PSL's partnerships, we have access to many international opportunities. We have more than 120 partners to universities. Here you can see that 65% of our students spend a semester abroad during their second semesters. So yes, for you to be the second semesters, which is usually when the mobility program is offered. You will also go at a different time, but it is most common for students to go in during the second semester. You can also see that most of our students go in the United States, in Asia. We have partners in Japan, China, Australia, etc. So here you can see some information about our own schools. So we have 18 research centers. So as I said, we have here in MIN Paris the Fab Lab, but we also have students that go in Sophia Antipolis to do their research during the second year for you. So our schools specifically have, as you can see, 20 industrial shares, PhD degree awarded, etc. So the main goal for MIN Paris is to prepare students to support industrial development using cutting-edge technologies. What can be interesting is that while it focuses strongly on science and math, also energy, environment, health, material science, we also focus in courses such as management, economics, entrepreneurships, etc. So that we can prepare you to become managers after your diploma. So here is the part that can be interesting. So the first year would be divided in 3 parts. So you have in the first trimester the engineering project. You will have to build, for example, here you have a project that is called Underwater, the conception of an equipment of ocean preservation. You also will have specialized courses and languages. So thanks to PSL, we have access to a lot of courses, language courses, among 14 different languages, I think. And then you will have to choose between research and entrepreneurship. So for the entrepreneurship quarter, it's a kind of intensive 9-week program, including masterclasses, coaching, expert meeting, and personal project works. Its goal is to help students to move forward with their startup ideas.
so that you can gain real entrepreneurial experience and a better understanding of entrepreneurship. For the research quarter, you will join a research team working on a wide range of topics, going from sociology to physics, even health. And it's a great opportunity to discover the world of academic research. And for the one who wants, they will also have the opportunity to go in the south of France to work with the researchers that are located in Sophia Antipolis. And then in the third trimester, you will have to do an internship of minimum 3 months. So thanks to our partnerships, there is a lot of possibilities in terms of mobility. And then you have your the last year. So here you will have to choose between these common courses such as law, management, general accounting, risk management, etc. But you also will have specialist courses. You have here the full list. You will be able to choose based on your interest as long as you meet the required numbers of credits. So here for a full year, you will have to gain 60 credits, 30 for each years. And to finish, you will have here some few practical details about our schools. We propose a location at La Maison des Mines. It's a school students' residence where you will be able to spend your time, because they're also a big student life. So there is a ton of student clubs such as cheerleading, rock means for musicians, movie clubs, etc. But the one that can be interesting for you is l'ASTI. So l'ASTI is the International Student Association that will help you settle in your when you will be here to support you throughout your time in Mines. And finally, soon after you arrive, you will get to join the Way, which is the integration weekend. It's a kind of trip organized by students in a surprise location meant to welcome you and help you to bond with everyone. So if you have any questions, do not hesitate to contact us. Here is our email. And thank you for your attention. Feel free to ask anything here or by email as you want. No questions? Well, if you want, we try to answer that we could continue with the presentation, and at the end we have like the small space. Yes, sure. The question. Perfect. So it's gonna continue several, right? Okay, Yes. let's start. Let's start now. Yes, please. Okay. So Sorry for these technical problems. I'm Séverine Fogel. I'm the director of the International Relations Office at Chimie Paristehch. Chimie Paristehch with its motto, chemistry to innovate and shape the world of tomorrow. We are a top-level graduate engineering school in chemistry at the heart of Paris. We have been founded by Charles Friedel in 1896, and we have got also famous chemists as directors, like Henri Moissan, who was a Nobel Prize winner. We are part of PSL University, it was already said, and we are also a member of several networks which are important for us and for our students. Paristehch for sure, ELISA, which is a European Alliance, Athens, European Networks, I will tell a few words later, and a National Federation of Chemical Graduate Schools in France.
We are one of the top engineering schools in chemistry and chemical engineering here in France. We are a relatively small school with 450 students, and among them 25% are international. We have a good balance between female and boys. Our training is led by our research. We've got 3 research laboratories, all in Paris and suburbs. And we applied chemistry research in 4 domains: energy, environment, materials, and health. In total, we host 100 researchers and professors and the same number of PhD students. And we have a lot of partnership with industry through joint labs, startups, contracts, technical platforms, and so on. Here you can see the different research topics which are implemented in our research labs. So energy, chemistry for health, materials, chemical engineering, theoretical chemistry, and so on. A lot of research of photovoltaic domain, and also in recycling, electronic devices, and some works on in health sector. So we are part of 5 master's degree. This is at the top of the slide. And we offer an engineering curriculum in chemistry for life, driven by sustainability to develop technologies. And you've got a lot of keywords all around this arrow. So some facts about our engineering curricula. So it's a 3-year program, but as a double degree student, you will enter in the 2nd year. Beside in-house classes, we have a lot of practicals and projects for 40% of the time. And we also developed soft skills for our engineer student. We built quite recently a common core curriculum on corporate social responsibility and ecological transition for all our students. We have quite a long period of internship, let's say 1 year over the 3rd year's engineering curricula. And there is a mandatory international mobility of half a year for students. But for sure, for you, because you are already international students, you don't have to do this international mobility, but it's still a possibility for you. And last, as usual, our students should master both English and French languages. So here you can see the 3 years of our engineering curricula, and so international double degree students enter in year 2 for a new application and innovation. And the 3rd year is dedicated for a specialization. And here you can see the balance between the courses and practical work in sciences, the time for developing soft skills and English, and also the time dedicated for the internships. You will see more details here. So for the 1st year, the 1st semester is dedicated to the common basis in chemical engineering, so materials and processes,
molecular and biological chemistry, and physical chemistry. The second semester, you have to choose one option among 4 between analytical and biological chemistry, molecular chemistry, materials, and processes. And during each semester, there will be a few courses in the for soft skills management and human resources also. What is a little bit specific is during the whole year, you will have to work in a student team on an innovation project and to develop an idea and to prototype it. And during the first semester also, you will get a chance to have a European mobility experience in one of our European partners through Athens network. And the first year ends with an internship, which is paid, as it is the legislation in France, internship of 4 to 5 months. It could be either in one of our research labs or in a labs of PSL or in a company, right? But in France. Now, during your second year, this is the time to specialize. We offer 8 specializations: biotechnologies, cosmetology and formulation, sustainable processes and materials, industrial processing, energies, green chemistry and eco-design, management, innovation and consulting, and Industry 4.0. And besides this specialization, you will have management courses, seminars, leadership, economics, entrepreneurship courses, and conferences. And the second semester is totally dedicated to the internship. And if you did your internship in a research lab during your first year, you will have to do your second internship in a company, either in France or abroad. This is some information about what's happened to our students after their graduation. 1/3 go on job, and you can see on the right side that how diverse is the career they can start. 1/3 of our engineering students continue their studies in PhD, and 1/4 are engaged in a national double degree, so engineering diploma and a master degree, so they still continue for 1 year. And last, about our international student services. So for the double degree students, there is no registration fees. And up to now, all our double degree students get a room in a university hall of residence. So no trouble to get accommodation, and this accommodation is at very affordable price. We are lucky to rely on a very active PSL welcome desk, which help international students and researchers for visa, permits, housing benefits, health system, insurance, and so on. At school, we have a dedicated international mobility manager who is like a second mother and who take care of international students. And in case of any difficulties, we can put tutoring by professors or mentoring by senior students. And beside your studies, and there are a lot of student clubs and activities, cultural, sport activities. So a very active student life in Chimie Paristehch.
So if you have any further questions, you can email me to get additional information. Thank you. Thank you so much, Evelyn, for all the information that you have provided us. Quite important for our students, especially for our chemical engineering students, as also for the chemical students in the Faculty of Science. And in fact, I don't know if there could be more presentations, Charil, Severine, Maria. This is all the presentations for today, right? We don't hear you, Charil. Sorry. Better? Yeah. Now we can hear you. Maybe I should give some dates about. Maybe I should show this just for a student to know about this. Okay, sorry, I just wanted to finish. Okay, so do you see it? Yeah. Yes. Okay. Yes, we do see. Okay, so just to give you the last important stuff is that between June and September of the year you will apply. There is a open session to just apply for the program if your university allows you to apply. And then just to give you that there is a mock test, the September 26th, and then the scientific test in September 30. This is usually each year the same. And then just keep in mind that after this test, there should be some oral session in which is some kind of interview in which we see what is your motivation, why you want to come. And final decision is November 25, and for the student, they should decide by beginning of December. So this is common for all the school. I think you already had some presentation from other school, or you will have, and they just follow the same path for admission program. Totally. This is really important to know that, as we told you, the mock test is going to be here in the university. That's quite important that you might know, because there are some students who believes that they can present in their homes. So no, it's going to be right here in the university. You're going to have the supervision of a person here in the university. So you need to be quite attentive to your mail, because in the mail, we told you the specifications and the place you're going to present this exam. Okay? Just a little notes. We have started the call here in the university in January. We finished our call in March, and we have already around 30 students who have applied to Paristehch. So I am about to send you all the list to all Paristehch schools that belongs to it. So you're gonna receive my mail in these few days in order to confirm, and we have already sent the link to the students in order they apply directly to the Paristehch platform. Okay. So guys, this is your time of a spotlight. Please, guys, do you have any questions? ¿Ustedes tienen preguntas, chicos, sobre Paristehch, sobre algún programa, about some program, about Paristehch that you might know? Please let us know right now. You can write on the chat. You can make the hand up, and we will give you the word. Guys, don't be shy, please. It was so clear. It was so clear. That's yeah, that's the point. If there is no questions, guys, there you go. Thank you, Diana. Thank you for studying. Please, the voice is yours. Okay, hi, good morning. I had a question for me. I wanted to know if you could tell us a bit more about like what is how do you say como enfoque? The focus on? The focus of the school.
and if they have like anything similar to environmental engineering, or if it's just like more civil engineering stuff. Thank you. Okay, Omaya, can you help us? Well, you asked if it was more on environmental matters than civil engineering. Yeah, what are the branches of the School of Means? I mean, what So kind it's of more branches civil you find engineering. there? Uh-huh. It's I mean, more civil engineering. So you have a part. So I don't know if I can. Well, it doesn't matter. So you have a common part on some courses such as physics, math, etc. But you will also have some specialized courses. You will have less specialized courses, of course, but you will have some management, economics, communication, etc. courses. But it's more civil and less, if you said environmental matters. Yeah. okay. Okay, thank you very much. Sorry, if I can maybe bring one more just clarification. Lo puedo hacer en español, es más fácil. Aquí en la Escuela de Minas, el tema de ingeniería civil no se refiere a ingeniería civil como tal. Es una distinción que tenemos. Se refiere al ingeniero civil que se diferencia del ingeniero como del cuerpo de Estado. Cuando decimos el ingeniero civil es un concepto de ingeniero como más humanístico. Y nuestro grado de ingeniería civil se dedica a formar ingenieros que van a ser como directores, managers en grandes empresas. Y como lo decía Omaya, cuando alguno aquí forma su titulación, hay como cursos más especializados que permiten a un estudiante orientarse más hacia una vía u otra según los intereses que tenga. Por eso, como decía Omaya, tenemos algunos trimestres que son más de investigación, si es lo que a uno más le interesa, o más de entrepreneurship, si a alguno le interesa más el tema de creación de empresa, y eso permite que el enfoque sea diferente según lo que más le interesa al estudiante. Ok, vale, gracias. Gracias, Manu. Tenemos otra pregunta. Hola, soy estudiante de química. Hi, I am a chemical student. If I apply to the Paristehch program, my master will be of chemistry, or it will be engineering focalization. I don't know if we could answer the word, Severine, please. Yes, for the double degree students, they will be enrolled in our engineering degree. So they will get engineering diploma, which counts as which has the qualification of a master. Okay, but it's an engineering diploma. Okay, it's an engineering diploma. Thank you. Marjorie, ¿quedó claro? Ok, esperemos que sí. Perfecto, muchas gracias, Marjorie, por confirmar. Marlon, can you explain a little bit more about the admission process? What profile do you look for in the admission time? What is the profile that you normally look for? I don't know if Shariel, Omaya, or Severine can answer. I mean, the admission process is going to be like the exam, the oral session, and the final admission. But what is like the profile that you look for in the students? Well, we look for students highly motivated, that we have different background in all our schools, so they just have to think about what they want to do afterwards, what they will get from our schools while coming in Paris, what is the added value regarding what they already have in Bogota. So I think they should just think about what's the experience, what the knowledge they could get out, and that was somehow the profile. In our case, in the profile for ESPCI, we would like students that are interested both in physics, chemistry, and biology, and that just don't hate one of the fields, because otherwise they will be very unhappy.
And I think is the same for chemistry and the same for minas. It's something like this. Okay. Maybe, yeah, Please. maybe I should add that we are a chemical engineering school, but we do a lot. Though we cover all range of chemistry, and all our students during their first year, they all acquire a strong basis of physics, mathematics, computer sciences, and chemistry. So this is very important to have this knowledge and these skills before entering and before specialize to get into specialization in one particular field of chemistry. Okay, perfect. That's really good to know. Uh, a little bit of what can I say, just to add, is that remember, guys, that your CV, the CV that you present into this call is going to be quite important because this is just like your letter of presentation. Yeah, your cover letter in front of Paristech. So one of the characteristics that's normally mentioned is that you don't add hobbies, and in the European Union it's quite important to show up the hobbies in your CV. Yeah, don't forget that, right, Cheryl? It's quite important to show up your hobbies. If you have different hobbies, you need to add up over there. Also, if you have some experience regarding research, or if you make part of a volontariat, or if you make part, or if you work in some specialized area, it's important that you add that in your CV because that's quite important in the moment of the interview and makes your profile more interesting. Okay, so you need to be really well prepared. Also, your cover letter, because we normally ask to the student to present the cover letter, the CV, and two letters of recommendation of some professors that have been working with you. So we normally ask that the recommendation letters of the professors could show up why you are different, why you should be selected to be part of this double degree program. So it's quite important that you highlight that points. Why are you different? What you can provide to Paritech and what Paritech could provide to you in the process of your personal profile. So remember to Yeah, add up that in your letters, your cover letters, also in your CV, and also to highlight your potential part in the recommendation of the professors, if I'm not mistaken, right? yeah, that's perfect. So you made it perfect, Joan. Thank you, Cheryl. Thank you, Severine. Well, Diana Carolina Vega, of course, you can participate as chemical engineering in Chimie Paris. Uh, with AgroPartech, we have different branches that is more specialized to agricultural sciences. Nonetheless, we have had some experiences of chemical engineering students that had made up like a match with biological engineering. And yeah, of course, you can apply. Means Paris, of course, Diana, you can also be part. It all depends of the branches, and if the link of your profile could be added to the branches that could provide means. Okay. uh okay, Diana, do you have, guys, any other questions? Guys, please take advantage of this space. We have the representatives here on live. Please don't arrive to my office and make different difficult questions that I couldn't answer because I know you guys. Please ask. Take advantage of this precise moment. Okay, guys, if we don't have any further questions, I truly consider that we can
Oh, there you go. Comunicación. You know, you're part of Medellin campus, Maria Jose? Perfect. Why don't you speak? Speak up. Don't worry. So, Maria Jose, if we do have the program, let me check out because right now we have here um, the the agreement. Mm, if your program is in the agreement, yes, yeah. We are right now. Of course, you can apply. The most important part is to see if AgroParisTech is gonna confirm if in the procedure there is a match of your professional profile within the programs that they provide. Okay, but yeah, you can apply. Marlon, ¿el examen de admisión se debe presentar en inglés o existe la opción de presentarlo en francés? Guys, quite important. The exam is in English, okay? Paritex test is in English. Yesterday we did have that question and we have confirmed that is in English, okay? So yeah, the exam is in English and Yes. there's no option to present in another language. Is in English, okay? Any further question, guys? The interview can be in French, but the written exam is in English indeed. Normally when you apply to this program, guys, we normally ask you to have the 4 English levels that is asked in the university, and we ask you to have at least one of 2 courses of French. That means that in the moment of the interview you're gonna speak in English or in French, yeah, just to let them know that you have the ability to speak in those languages. In some cases, and this is not way common, but if your level of English is low or your level of, yeah, normally if the level of English is low, you're not gonna be admitted. Yes, because it's quite important that you can handle both languages, because remember that you're gonna have classes completely in French. Yeah, and it's technical French. Yeah, you could also have some language courses or even technical courses in English, but it's gonna be like quite relative. The most important part is that your French be really way good, because you're gonna have these classes in French. So please remember that we normally ask a B2 language level here in the Universidad Nacional. This does not apply to Medellin campus or to science faculty in Bogota, but in the faculty of engineering, we ask for the B2 French level in order you to understand everything when you are in your classes. Severine, please. Yes, for Chimie Paritech, we expect you to have a B1 level at the time of the oral examination, in order for you to have time to reach the B2 level. That it's a very good level to follow courses, because the studies are very demanding. So if in addition of that you have to struggle with your language, that's not good for you. And I forgot to mention that the first semester at Chimie Paritech will be mainly taught in French, or maybe completely in French. But as soon as for the second semester of your first year, the courses are taught in English. But still, it's very important for you if you want to feel comfortable in your life. It's important for you to work your French languages, and we'll continue to help you to master our language. I would like to ask something to you. We normally have listened that all the students needs to have an English certified level in order to receive the engineering diploma. Is that true? Yeah, they have to certify a minimal level to get the TOEIC
at least The for TOEIC. Yeah. Okay, perfect. So guys, and if the student has IELTS or TOEFL already certified, that helps, or it should be TOEIC? Shuriel? Sorry, can you tell me again? Yeah, sorry. If the student has, I don't know, IELTS or TOEFL already certified in No, a it's just a matter of. I think it should be valid until at least I think it's 2 years. If I am wrong, if they should get the diploma within the 2 years of validation of their TOEIC. That's the point. Otherwise, they need to go through again the exam. Sorry for the answer. No, don't worry. Thank you, Cheryl. So guys, in order to receive the diploma in France, is real important to have the English certified. Normally, this TOEIC is provided by the same university, or maybe you should pay it. Here, at USPCA, they can give you. We help them to apply for this diploma. So they can go. Is offered by our school. Perfect. For we offer this diploma. Also, I want to say that we propose an intensive week of French lessons before the arrival of the double degree students. Perfect. Thank you, Maya. And the same for Chimie Paristehch. There are intensive French languages before arriving. All the schools. Week. Exactly. Perfect. So yes, it's quite important that you might know this. According to the calls of Paristehch is done every year. Yes, this call is annual. So it's quite important that you present your documents in January until March in order to be part of the preparatory course for the exam. And after that, you'll present the exam, and after that, the interview with the representatives of Paristehch. And the next question is, do you need the certificate of English and French for the application? Well, in the moment of present your documents, you need to constant that you have the 4 levels of English in the university and that you're taking a course of French. Okay? Is not necessary the certificate. If you have already the certificates, there isn't any problem. Really good. You can show that you know the languages with the certificates, but if no, it's not mandatory. What is mandatory is that you have the certificate of French before you leave the country. Why? Because it's going to be asked for the visa procedures. Yes, quite important, guys. And when is going to be the spaces for you to apply to the exams of the certificate of French? Here in Colombia, there are always full calls in order to present the certification exam. The first one is in March, the second is in June, the third is in August, and the final one is in November. What we truly recommend to all the students that wants to apply is that they present the November exam. Why? Because if you don't pass the exam, your second opportunity is going to be in March. Yes? And remember that the results of the exam could take at least 1 month after presenting the exam. So if you present the exam in March, you're going to have the results in April. For April and May is going to be a really good time for making the visa procedure. But if you don't pass the exam in March, then the problem will be that you're going to present your exam in June. And in June is quite late because you're going to receive your results in July. And if you have the results in July, then it's going to be quite difficult to have an interview in the Ministry of France to get the visa. So it's quite important that you apply in November. You know that you're going to have 3 opportunities to present the exam. If you don't pass, well, you're going to have the third one, but it's going to be in June. And you know, it's going to be a little bit difficult to get the visa interview. Okay?
Para presentarse a la convocatoria ya se debe tener alcanzado el número de créditos que solicita la universidad como requisito. Okay. In order to apply to the call, is mandatory to have the credit numbers that is required in the university as prerequisite? No. Remember that like this that this call is annual, yeah. You can apply missing around 30 credit points, Colombian credit points, okay? And we're gonna really trust that you're gonna complete these 30 credit points, yeah? If you don't reach to complete the minimal credit points that is asked before you leave, you cannot leave, okay? I'm gonna say this one in Spanish because this is quite important to be clear, okay? Chicos, si ustedes aplican a la convocatoria y por decirlo así, a ustedes les faltan 30, 40 créditos, como esta es una convocatoria que se abre 1 año y medio antes de que ustedes se vayan, nosotros les damos la oportunidad a aquellas personas que les faltan hasta 40 créditos para completar la carrera con el fin de que ustedes se comprometan a completar lo que les falta. Entonces ustedes tienen 3 semestres para completar esos 30 o 40 créditos que le faltan, ¿sí? Si usted no completa esos 30 o 40 créditos que le faltan mientras está en el proceso, usted no se puede ir porque no cumple con los requisitos mínimos de la convocatoria. ¿Listo, chicos? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si van a aplicar, que los créditos que le falten sean posibles de realizarlos antes de irse. ¿Listo? Pero Diana, te puedes presentar faltándote el número de créditos que pues sean mínimos antes de presentar el requisito. Isabela, todo dependerá de tu carrera. Ya para entre esos créditos cuentan los de libre elección. Todo depende de la carrera. Si la carrera te pide 9 créditos de libre elección, hay que cumplir los 9 créditos de libre elección. Si tu carrera no dice nada de libre elección, no hay que cumplir nada de libre elección. ¿Listo? Todo va a estar en donde, chicos. Les voy a mostrar cómo normalmente se abre la convocatoria. Voy a presentar mi pantalla. Entonces, normalmente, do you guys already see my screen, right? Perfect. So, what we're going to do, we're going to enter to PRI Faculty of Engineering. ¿Listo? Vamos a ir a la parte verde. Y vamos a ir a la sección convocatorias. Normalmente nosotros las tenemos acá, abiertas, vigentes. ¿Listo? Para las personas, y acá tenemos las pasadas. Entonces vamos a revisar una que hayamos tenido en el pasado. Acá, mire, tenemos el grupo Paristehch, acá están todas las que hemos tenido antes, chicos. ¿Listo? Y arriba se presentan las que abrimos durante todo el año. Entonces, cuando ustedes le dan clic en cualquiera de estas, vamos a abrir esta de 2021, por ejemplo. Le vamos a dar acá y acá se muestra la convocatoria completa con los programas que se pueden presentar, hasta qué fecha vamos a tener abierto, cuándo es que se irían. Esta ya es muy antigua, pero para que sepan cómo es el modelo y los documentos que solicitamos. ¿Listo, chicos? Una vez que tengamos eso, nos metemos acá al formulario de postulación y en el formulario de postulación les va a pedir una solicitud, unos documentos, una información específica. ¿Listo? Normalmente, ¿dónde tenemos las especificaciones? Regálenme un segundo porque pues no hemos actualizado la última, que fue la más completa que hemos tenido. Entonces, la convocatoria normalmente, chicos, tiene acá todas las especificidades de los requisitos mínimos de doble titulación.
Entonces, en la Facultad de Ingeniería lo tenemos dividido por carreras y esto es lo que su programa curricular le va a pedir antes de que usted se vaya. ¿Listo? Para los de la Facultad de Ciencias también está el documento ahí. ¿Listo? Aparece como una hoja adjunta y dice Facultad de Ciencias, programa curricular. Para la Facultad de Medellín, para la sede de Medellín, es necesario que se contacten con la Oficina de Relaciones Internacionales de la sede. ¿Listo? Con Tatiana Giraldo, ustedes se pueden contactar directamente. Ella les va a atender. ¿Listo? Y ella abre la convocatoria de manera específica. ¿Listo? Para la sede de Medellín. Listo, chicos. Al aplicar y de ser aceptado, los costos asociados son cubiertos totalmente por el estudiante o también es posible aplicar a una beca parcial. Okay, we're talking about scholarships and if the student needs to cover everything in your double degree program. Of course, my horse, you're gonna pay everything. Yeah, this is quite important, guys, that you have in your mind that you're gonna cover everything. Okay, don't depend on external support. Okay, focus that you need to pay everything, but obviously we could have some let's say some help, economical support in different spaces. The first one that is normally called is the Bourse-Eiffel. The Eiffel Scholarship is gonna be open in almost November, December, and it's gonna be closed in January, the first week of January. The students need to be selected by the university that is gonna host your studies. Yeah, maybe I should add some information, Joan. That's why this scientific test is also very important because it gives some strong argument to apply with your profile to this FL grant. Perfect. Yeah, it's true. So it's quite important that your profile could be really strong in scientific part, in intercultural part, and also that you have really good references like a scientist by humanistic part. This is quite important for the scholarship EFL. We could also have two other scholarships that are given by the French Ministry of Education, that is Mujeres Científicas. You could apply. This is just for women. So all women that is scientific, please apply to this program. And also we have the scholarships Academia de Talentos. This scholarship is open with the scientific women, is open in March. So it's quite important that you be really attentive to the page of l'Institut Français that normally provides the information and the selection here in Colombia. Okay? If you look for another one, you could also apply to Colfuturo. Colfuturo is another kind of support because this is like a loan that you're gonna receive in dollars, but it could be like forgiven. Okay, why? Because if you go back to Colombia, this is the requisite. If you are professor or if you work as an administrative in a public section, and if you work out of Bogota, you're gonna receive like the 80% discount of the loan if you apply to this program. Okay, but you need to accomplish these two requisites. Okay, and like you're gonna receive a postgraduate diploma because you're gonna receive a master engineering diploma. Then this is gonna be considered in Colfuturo as a posgrado en el exterior. Okay. So you could apply to Colfuturo also. And last but not least, you can also apply to Fondea
here in Bogota campus, and also to economical support for the national external direction. Okay, you could apply in once you are gonna be there. So these two helps that I just mentioned before is just when you arrive. Okay, Maria Jose? Okay, guys, I truly consider. Excuse me. No. I'm sorry. We also provide scholarships, but it's based on social criteria. So when you will be selected, you could apply to our scholarship. Perfect. So as you just listen to, there are more other options, internal options in the. But they cannot have two scholarships. So if they don't have the FL scholarship or any other. No, please come on. If you receive the scholarship IFL, please come on, dude. That's enough. That's enough. Okay, guys. Joan, thank you so much. I will have to quit, unfortunately, right now, but it was really a pleasure to see all of you. And I keep in contact. If any question, just keep in mind that there is my email for anyone that needs some information. I was about to close. I would like to really thank Severin, Cheryl, Omaya, and Manon for being here. I know you have a busy agenda. Thank you so much. It was a pleasure. Yeah. And you have a really good time in France. That the summer is not gonna be quite hard. So really, we truly appreciate. And of course, I'm gonna stop the recording right now, and I'm gonna send you the link in YouTube. Okay. Okay. Thank you so much. Time in France. Bye. Thank you very much. Bye, everyone. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?